Kelele nimesikia kidogo kutoka kwa kijana wetu, kijana Cleophas Malala mwenye amepoteza network. Hiyo kelele kidogo, Your Excellency, help me, I want to deal with it. Cleophas kwa sababu ni kijana mdogo, sisi Waluhya tunafanya bullfighting. Huwa tunasema kwamba bull mwenye amekomaa kama George Natembeya, bull yenye amekomaa kama Dr. Boni Khalwale, ikisikia sauti ya ingine na iko na nyasi kwa mdomo, huwa inameza nyasi, inainua kichwa, inaangalia tena, hiyo inapiga kelele, ndio inajibu. Lakini huu mdogo hata kabla hajameza nyasi anaanza wa. So hiyo kelele mnasikia kutoka kwa Mheshimiwa Malala sio mbaya. He is a young bull, hajajua, anajibu na nyasi kwa mdomo. Mheshimiwa Malala, you know your history, we know your history, tunakupenda. You served as our senator. Bila mimi Malala, wewe ungeonja kiti ya MCA kwa sababu ulisimama kwetu huko Isuha Mayakalo. Kweli urongo?